मैंने लिखा है कि भूख लगी है, लाठी खाने आए हैं। So you are all from Northeast? एक मिनट, I want them to come in front now. Can you introduce yourself and like just a little अपने बारे में? Yeah, please. Hello, I'm Gunke. I'm from Arunachal Pradesh. Arunachal, welcome to Delhi. I was working in Okay. Yes. I'm Gabriel. हाँ. I'm from Manipur, but I was born and raised here. अच्छा, you're from Manipur. Have you been to Manipur recently? No, not recently. I was born and raised here, so I've only been there 3 times. Okay. I'm Sena. I'm from Darjeeling. Darjeeling. Okay, very good. Duars. I'm Dhoni. I'm from Arunachal. Arunachal. Yes, sir. Okay. Yes. I'm Preeti. I'm from Arunachal. Arunachal. It's okay. It's okay. I'm Zion. I'm from Shillong. Shillong. अच्छा, मेघालय. तो मतलब एक पूरा you have and what do you guys do? We all do different things. So lately I was working as an art director come fashion stylist, but I just got fired yesterday. Because of coming to protest? Coming to this protest. Yes. Because you were skipping a lot. Not skipping, I would say. I was very much active. I was putting my opinion out. I was telling people to come by. So there were 2 other employees as well. They came. They also participated in the protest. So I think the founder is not happy with that. Okay. So yeah. So And what about you? I'm studying. Okay. I was studying for SSC. अच्छा, प्रिपेयर कर रहे थे आप? कहाँ पे आपने कोचिंग कहाँ ली? Coaching मैं स्टेनो कर रहा था, but अच्छा, ऑनलाइन कर रहे थे. अच्छा. this guy forget that is the mission. छोड़ दिया पढ़ाई करना भी छोड़ा. ये प्रिपेयर करने में फंसो मत. Too much of years waste. I have a small business. You have a small business. You, gentleman? So I was pursuing a degree. Okay. Dropped out. I was doing English honors, but I dropped out since I wanted to focus on music. So me, him, and him. All of you are into music now. We are a band. These 3 are a band. We are a band. Amazing. And the other guitarist not Yeah, here. they are not. But our other guitarist was here and he did a good job in here as well. Yeah. So in your words, what are the issues? चल क्या रहा है यहाँ पे? I think the main issue ये है कि हमारे देश में प्रेशर ग्रुप्स की बहुत कमी है, ठीक है. और मैं पहले से ये बोल के आ रहा हूँ कि सबसे अभी ये पार्टी के बात है ही नहीं कि इसको सपोर्ट. मेन चीज़ की कोई क्वेश्चन करने के लिए कोई होना चाहिए. क्योंकि मैं इसका भी देखो क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट. सो इवन इन अ प्राइवेट बिजनेस इज अफेक्टेड, आई मीन इंडस्ट्री. तो वो क्या कि इसको नोटिस पीरियड नहीं दिया गया जो कि देना चाहिए, राइट. हाउ विल यू मैनेज, राइट. नो अकाउंटेबिलिटी. उससे क्या होगा? What do you do, by the way? I was working as an art director come fashion. Somebody who wants to hire him, please hire him. Please hire him, huh? ढूंढते दादा इस Instagram. If there is a student, there is a youth who lost his job because of coming to a protest, he should get a nice job. ठीक है? And you are from Arunachal. Yeah, you will get a job. ठीक है? Yeah, please tell. Yeah, so I really believe कि for government to be accountable, we need pressure. We need people who can ask questions. Right questions, most importantly. और जो यहाँ पे था भी तो कोई attention नहीं रहा क्योंकि nobody cared, right? और इसके बहाने ये weed is a very big issue. और ये issue के कारण अभी if you go there, there's a guy जो मणिपुर के लिए protest कर रहे हैं. जी. Farmers are coming अभी recently हमने news मिला. So this is like the catalyst for everything. All the frustration जो हमें था as a youth कुछ बदल रहा नहीं है क्योंकि it's not accountability, right? So I think कि ये movement के लिए people should put aside their differences or support करना चाहिए यार. This is for a good cause. It doesn't happen every time, right? Yeah. What do you think is the issue? Core issue? I want to say about yesterday. Yesterday was, for me, it was traumatizing. हमको बहुत दुख लगा when people were like running for their lives and they were just falling and we couldn't do anything because we had to run and we were there sitting over there like Yeah, we were just supporting and after 5 minutes and everything changed. Tear gas Tear gas में वंदे मातरम कहने के लिए. Imagine. They were saying वंदे मातरम. तुम लोग थे? You were there? Yeah, we were all there. We were all right there in front of the. डंडा किसे पड़ा है? हमारे दोस्त को एक में फोटो. तुम में से किसी को टीयर गैस क्या मिला है तुम लोगों को? टीयर गैस? मैं एक फोटो दिखाना चाहूँगा. हाँ देखो. ये मेरा एक दोस्त है जिससे मैं हर दिन मिलता हूँ. Okay. ये देखिए. ये देखिए. This is so fucked up. Man, like why does he deserve this? What did he do? Ask questions. That's as simple. You can't ask question to this government, and that is the reason you deserve this.
way. Like, Yeah. What do you think is the real issue? That's good. Well, Grok ये क्या है? Is it Greek? अच्छा Greek. Geeks. मैंने सोचा you are promoting Grok. हाँ बताओ. No, Grok, man. Fuck Grok. Only ChatGPT. अच्छा. Hey, download Anthropic है. ठीक है. बताओ. चलो बताओ. Well, I wasn't there for yesterday's protest because I was busy at work. I really wanted to come, but I wasn't really aware of what was happening. I first saw it on reels. People were protesting. They were talking about the education system and all that. And I've also like noticed that I mean they were fighting for the NEET and all that, right? Students. Yeah, the students basically. So yeah, I am not how do you put this? So as a group, come together as a group, and now can you cumulatively tell me few points that what can be done? We'll protest as long as it will go. Guys, I will just protest. The farmer protest. I want this from my friends from Northeast. Clean their ears and listen. Okay, That's the solution. That's my solution. Okay. they They need. should clean their ears and listen. This is one. Anything that you have to add? there should be an open discourse. There should be a platform जहाँ पे हम openly अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके. बार बार मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर शुड बी अ डिस्कोर्स. विदाउट डिस्कोर्स इज नॉट डेमोक्रेसी. क्लास 8 की बुक में पढ़ा है हमने ये. क्लास के सिविल 8 के सिविल NCERT में पढ़ा है. NCERT में पढ़ा है. Okay. कहाँ है ये अकाउंटेबिलिटी? अच्छा. इट्स जस्ट सिंपल. देयर शुड बी अ डिस्कोर्स. एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए डिस्कोर्स के लिए, चाहे वो जो भी हो. यस सर. I just want the government to be accountable of whatever is happening. हाँ. क्योंकि from my And accountable मतलब resignation. No, I would say अभी तो हम लोग it's just a tip of it. ठीक है. So अभी ये वाला तो हाँ. but for example I think last election हाँ. when it was happening like as we were saying there's no accountability. There were issues, the vote chori that actually happened. I was actually planning to vote for a cause this time, but क्या हुआ, at the last moment all the other leaders they backed off. So it's like uncontest. So there's no election. Then how is this a democracy? I don't know. Okay. So, yeah. Solution oriented कि this has to happen. जैसे उन्होंने कहा कि प्रेशर ग्रुप होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, वैसे ही गिव मी समथिंग. It's tricky, I would say, because accountability does. If you say resignation, then if I'm like truly being honest, if the education minister falls out, everyone will have to follow. It's a domino, I would say. As I of now. would like Vijay Talapati to join this movement. Right now, as far as I can see or I have read, I don't know what exactly is happening, but Vijay Talapati is doing a very good job. And he can stand against Modi and he should be here. He cannot be a selfish chief minister of Tamil Nadu. He needs to come for every kid, every youth here. दो बातें बता देता हूँ आपको, बिकॉज आई हैव टू रीड ऑल द साइड्स. बताइए. थलापति साहब ने एक वो बनाया करप्शन का हेल्पलाइन कि एनीबडी कॉल मी एटसेट्रा. द फर्स्ट वीडियो दैट वी गॉट इज कि उनके पार्टी के बंदे 1.5 लाख रुपए ले रहे थे, ब्राइबरी ले रहे थे. दूसरा एक और वीडियो आया कि जोय लुकास के साथ उनका कोई रिलेशन है, गोल्ड के साथ कोई रिलेशन है. ये पावर करप्ट आई गेस. अच्छा एक बात बोलूं, इट इज लाइक कि वो लेसर इवल हो सकता है ना. हमें एकदम महात्मा गांधी जैसा तो कोई ना मिलेगा इस जमाने मैं में, आपको but एक थोड़ा सा लेसर इवल. आप यहीं आप दिल्ली के ही हो ना, तो दिल्ली के नहीं, आई एम लाइक मतलब आप रहते दिल्ली में हो. हाँ जी. आप लोग सब दिल्ली में रहते हो. कितने साल से रहते हो? मैं तो बचपन से. हेलो, आप कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से. आपसे भी बात करूँगा. तो मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. तो मेरे घर के सामने दिल्ली में 10 बहुत प्यारे पेड़ लगाए गए थे. शीला दीक्षित ने, कांग्रेस वाली ने, है ना, CM थी, उन्होंने बहुत फ्लाईओवर बनाए. तो उन्होंने बहुत अच्छी प्लांटेशन ड्राइव की. शायद 2 टर्म्स के लिए तो अरविंद केजरीवाल थे यहाँ पे, वो सारे पेड़ मार दिए. वाटरिंग नहीं किया. बताओ क्यों? क्योंकि हम रोड के इस साइड वाले जो लोग हैं वो केजरीवाल को वोट नहीं करते. मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. एंड टुडे आप ये जो देख रहे हो ना, ये जैसे ये ऐसा टूटा फूटा है. जब कांग्रेस की सरकार थी शीला दीक्षित की, इट वाज द बेस्ट रोड्स. बट
सबसे बड़े दिल्ली में स्कैम शीला दीक्षित के टाइम, वो कॉमनवेल्थ का वो सबसे बड़ा कांड शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ, जबकि सबसे पहला प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इट इज बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एथिकल सिस्टम, मॉरल सिस्टम, एक ग्रीड है ना, देयर इज एनफ फॉर आवर नीड, नॉट एनफ फॉर आवर ग्रीड, एक ये लगता है। दूसरा, वी आर अ पॉपुलस कंट्री विथ वेरी फ्यू पोजीशंस, इफ वी डिस्ट्रीब्यूट द पावर, you know, Amongst, yeah, you're right. more jobs to families, more bureaucrats. So let's find a solution this way. अंकल आंटियों ने तो बहुत कमा लिया, बहुत ज्यादा। Let the youth earn. क्यों उन्हें भूखा नंगा मारा जा रहा है? Let them earn the gold now. बॉस के बस बात यही solution क्यों? हमारे आते आते भाई कंगाल हो गए। हाँ, पता चले कि देश के पास कुछ है ही नहीं चोरी अब करने के बच्चा लिए। नहीं है, है ना? अब बच्चा नहीं है, अब ऐसा लग रहा है। अब तो नौकरी करने के लिए बच्चा नहीं है, वो AI के बाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।